Two motorcyclists were killed in a head-on collision between a coach and a motorcycle in Thakurgaon. The incident took place at 29 miles of Kadamtali in Begunbari Union of Sadar, Upazila on Thursday morning. The deceased were identified as Shahadat and Sanjay of Birganj, Nijpara area in Dinajpur. Officer in charge of Thakurgaon Sadar Police Station Tanviral Islam confirmed the matter. Police and locals said a passenger coach named Roma was coming from Dhaka to Thakurgaon in the morning. On the other hand, the two riders were going towards Dinajpur by motorcycle from Thakurgaon. On reaching the 29-mile area of Sadar Upazila on the way, the motorcycle collided head-on with the coach. Two motorcyclists died on the spot. Thakurgaon Sadar Police Station officer in charge Tanviral Islam said the case was being prepared. Bangladesh Desk. Bongshai News. বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএর নির্বাচন 2021। মান্নান মাহবুব পরিষদ সৃজনশীল, যোগ্য, সৎ, গতিশীল ও নতুন নেতৃত্বের প্রত্যাশায় আগামী 10 অক্টোবর আপনার মূল্যবান ভোট দিন। প্রিয় বিয়ানীবাজারবাসী, আসুন এবারের নির্বাচনে সমিতিকে আরও গতিশীল করতে এবং হারানো ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনতে মান্নান মাহবুব পরিষদকে নির্বাচিত করি।